Land is a primary resource in developing and agricultural countries such as Cambodia and the Philippines. With the rising global demand for food, raw materials, agrofuels, and investment opportunities, these countries became major targets for agricultural land investments. At the heart of the issue are basic questions of social equality, justice, and implications of foreign and corporate control of land, particularly on smallholders and producers, who remain the primary investors in land and agriculture in the developing world. In the Kaluya case in Antique, Philippines, the livelihood of at least 2,500 full-time seaweed planters and the many families who depend on the seaweed industry are threatened by tourism and mining projects of a local realty development corporation. These plans are being pursued without consultation with the broader community or a long-term planning process. 128 houses were demolished, even as the court ordered the demolition of 100 houses only. 84 families were displaced. Ito po yung bahay namin na nagiba. Tinatayo namin ng maraming taon. Ang ganito ay nasa 2.5 pataas. Tuloy po namin pinaglalaban itong area namin dahil mula pa yung mga lulo namin dito na talaga nakatira sa lupa na to. Dito lang po pinakamagandang taniman ng seaweeds. Lalaban kami hanggang gagawin namin. Galaban. Hindi kami atras. Kasi diyan kami nabubuhay. Pagtatanim ng seaweeds. Gusto ko talagang makabalik sa dati namin tirahan yung bahay na ginibaan namin. Saka gusto na maproteksyonan yung kabuhayan namin sa dagat. The case of APECO, or Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority, in Casiguran, Philippines, illustrates the possible loss of customary rights to smallholder farms and other community properties. In 2010, Congress passed a law to convert 13,000 hectares of land, including ancestral domains of indigenous communities, and land covered by the Comprehensive Agrarian Reform Program. The farmers have started producing organic rice within APECO to strengthen their campaign against the proposed land conversion. Pinasok kami ng APECO na hindi namin nalalaman. Yung inaani namin dyan sobra pa. Nakikinabang pa ang ibang lugar. Bakit mo sisirain? Hindi ba yan ang pangunahing pangangailangan natin, pagkain? Maraming klase na isda nahuhuli pag ganyang panahon ng bira-bira. Ay pag inalis nila kami dyan sa tabing dagat, inilagay nila yung airport na yan, hindi na namin yung matitikman. Ganon yung magiging epekto nila sa amin. Inalisan nila kami ng hanap buhay. Nawawala na ang kalayaan po namin maglakad-lakad dito sa playa, manisid sa dagat, pumunta sa bundok. Wala na kami kalayaan. Galing tayo sa lupa, nasabi nyo, dito na rin ninyo kami ilibing. Kung yan ang kinakailangan, hindi nyo kami papaalis. That these land investments may pose environmental hazards and result in food insecurity is apparent in the case of the Subanens in Misamis Occidental, Philippines. 36,000 to 45,000 hectares of land have been converted initially to monocrop plantations, and then jatropha for a biofuel project supported by the National Commission on Indigenous People. Around 4,000 households have been adversely affected. The crop conversions also lacked the prior informed consent of the affected Subanens. Sigurado na mayroong mga eroplanong nag-i-spray ng chemical hanggang sa mga makakain sa dagat nakakalason din at nakasasira ng mga katawan ng kumakain noon. Kaming mga kabataan, ayaw namin na may pumapasok dito na nakakasama
sa pamumuhay namin. Kasi yung mga lupa dito kami nabubuhay. Sa balang araw, baka kaming mga kabataan, pag nakuha yung mga lupain namin dito, wala na kaming matitirahan. Kaya namin yung panawagan, hindi pasalaran nigdal nga ahinsya na sumalad dini. Kahit yung aling bambus, kanak lakin mamulak tabo. Bundi minahan na gari binuira namin. Mabangka gerang namin naksiniligan ng pangidara namin ang pangazamaan bu. Ang pangulutan namin nagbulong tangdag para na maulian namin rumiri bagal namin. Kaya A case in Lapeang Village, Cambodia, involves KDC International Company, a private company who pressured farmers to sell portions of their land in exchange for some cash and in-kind benefits. Immediately after the purchase of the land, KDC started digging ditches, demarcating, and fencing the some 522 hectares, including areas the villagers claimed were not part of the deal. 3 years later, KDC prohibited the villagers to enter in the fenced land area and to farm the lands, which were also not part of the deal. ពីភូមិចោតទិញឲ្យតាមប្រជាជនបាទកាលនោះទិញនេះថាច្បាស់ថាអ្នកលក់ក៏មិនយកលក់ទៅយកបាទបាទមិនខំប្រជាជនយ៉ាងពេកបាទថារត់ត្រូវការនិយាយថារត់ត្រូវការទេបាទចេះវិញទេចង់ចាយបាទនិយាយច្បាស់លាស់ចុះក៏ប៉ុន្តែការដែលប្តឹងផ្ដាល់ដំបូងណាតាំងពីឆ្នាំ2007អីចឹងមកវាមានដល់108គ្រួសារនោះហើយដល់ទៅពេលប្តឹងយូរទៅវាមានការគម្រាមកំហែងពីដំណាក់អាជ្ញាធរហើយម្យ៉ាងទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់មានលទ្ធភាពប្តឹងផងនោះគាត់អាចបោះប្តឹងចោលអស់ខ្លះចង់តែបានដីហ្មងខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេគឺខ្ញុំចង់បានតែដីវិញទេព្រោះអត់ដីហ្នឹងហើយបានជាជនខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះកូនដោយកូនម៉ែដោយម៉ែប្តីដោយប្តីមិននឹងជារស់ស្អីរាល់ថ្ងៃមានតែកាត់ចលៀនដេស្លឹកដាក់អង្កែបប៉ុណ្ណឹងជាប្រជាជនខ្ញុំរត់ទៅខ្វះរត់លើសដើមដល់ទៀតដែរខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើកម្មករក្រុមហ៊ុនទេចង់ធ្វើស្រែចម្ការធ្វើវិញអត់តែខ្សែបាន In October 2010, a development company bought a total of 27 hectares of land from the residents of Maharusi and Ang Sukontheya in Batie District, Cambodia. Villagers of affected areas alleged that Maharusi and Ang Sukontheya residents included the public ditch or canal in the sale of their lands. This canal serves as a water source and drainage system for the villagers, where the majority are farmers. The canal was damaged and rendered totally useless when the company started developing the land because the company filled up and covered the canal. មិនតែត្រឹមតែខូចស្រែ6ហិកតាព្រមទាំងដល់ពេលកាលណាទឹកវាខំទៅអាទឹកតាមអូរនោះវាអាចធ្លាក់បាក់ភ្លឺរាប់ជាមជាងខាងខ្ញុំមកអត់លងទេតែវាមានការខុសខាតទឹកដោយសារតែបលាយមេមួយណា កើតរោងចក្រក៏មិនដឹងជារោងចក្រអ្វីបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់បន្លាយហ្នឹងក្នុងឃុំព្រៃវិហារអ្នករងគ្រោះអត់មានដឹងទេគឺថាបើសិនជាធ្វើរោងចក្រហ្នឹងហើយបងប្អូននៅក្បែរនេះអាចធ្វើជាកម្មករគេតែផ្ទុយស្រឡះគេឲ្យផលប្រយោជន៍យើងដែរប៉ុន្តែឲ្យតិចតួចប៉ុន្តែគេឲ្យទឹកបន្តិចត្រូវយើងអស់ច្រើនអញ្ចឹងការកង្វល់របស់ខ្ញុំទៅថ្ងៃអនាគតរកដំណោះស្រាយមួយឲ្យសមស្រប តាមរយៈឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានបន្លាយទឹកនឹងចេញវិញបានមិនផលប៉ះពាល់លិចស្រូវក៏លិចភូមិឋាននៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ In 2006, 40 families at Chaysena village, Takan commune, were instructed by the commune leader to vacate their land as it had been sold to TriStar Company. From 1998 to 1999, these lands have been given to the families of soldiers with legal land certifications. Mà nó men xuống dưới thà nè té hay chơi cho thằng man đây bằng ai thằng man đây ôm ai thằng man ót con nó năng bài chứ ở đây thôi thằng man job á miền không đây lý ở đây lý job á miền đây đồ ruộng châm được bán ót miền châm được bán
ព្រួយមកខ្ញុំអត់មានកម្លាំងកំហែងឯងចង់ដៃខ្យល់ហ្មងចង់ស្លាប់ហ្មងគឺអត់មានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណឹងហើយអាចចាំជីវិតចាំកូនចាំចៅដល់អស់ប៉ុណ្ណឹងដឹងចប់ខ្ញុំស្លាប់ហ្មងអត់តែបើខ្ញុំវិញរឿងផលប្រយោជន៍បានដល់ខ្ញុំរីកចម្រើនអីខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែបើចូលប៉ះពាល់ដល់ដីខ្ញុំបើសិនកុំប៉ះពាល់ខ្ញុំក៏អាសល់ពីកម្លាំងចំណាយធ្វើរបស់ខ្ញុំទៅធ្វើរបស់ខ្ញុំនេះបានអត់ចំណត់ប៉ុន្តែកុំអោយប៉ះរបស់ខ្ញុំមកសូមនាំពរទៅប៉ុណ្ណឹង As the demand for agricultural land rises, so do the conflicts that land investments bring. The perceived economic opportunities should be weighed carefully against the possible social, political, and ecological cost of these land investments. For women and men farmers and indigenous communities, land is life, and it will continue to be so generations hence. Ngayon siguro para sa kanila pag-unlad, pero sa amin hindi yung pag-unlad. Pagsikil sa karapatan naming maliliit yun. Kung talagang gusto nila ng pag-unlad, ipirmi nila kami sa kanilalagyan namin at mag-isip sila ng proyektong mas pakikinabangan ng maliliit, hindi nilang mapepera na. Yun ang gusto naming mangyari at yun yung aming paninindig at aming pinakikipaglaban.